با مشغله‌های زیاد و درگیری‌های ذهنی زندگی امروزی، بسیاری از افراد از اهمیت سلامت ذهن آگاهند و برای همین از روش‌های مختلفی برای آرامش ذهنشون استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها موسیقی درمانی است. متخصصین موسیقی درمانی نه تنها برای کاهش استرس، بلکه در زمینه‌های بسیار مختلفی از موسیقی به عنوان یک مکمل قدرتمند در برنامه‌های درمانی استفاده می‌کنند، مثل اوتیسم، اعتیاد، بیخوابی، استرس و اضطراب، ADHD، انزایتی، آلزایمر، سکته مغزی و آسیب‌های مغزی و سایر اختلالات جسمی و ذهنی دیگه. و امروز با ارتباط بین موسیقی و سلامتی بیشتر آشنا میشیم. قبل از اینکه بیشتر وارد دنیای موسیقی درمانی بشیم، ازتون میخوام که به لحظاتی فکر بکنید که با شنیدن یک قطعه موسیقی چقدر حس و حال شما تغییر پیدا کرد و چه افکاری توی ذهنتون اومد. مطالعات نشون داده که موسیقی میتونه به طور مستقیم سرعت ضربان قلب ما، تنفس و امواج مغزمون رو تغییر بده و در نتیجه سیستم عصبی ما رو. پس اینکه چه موسیقی رو انتخاب میکنیم برای گوش دادن خیلی مهمتر از تصور ماه و اینکه چه تغییری در ما ایجاد میکنه. استر مدیر مؤسسه موسیقی درمانی در ونکوور کانادا با 28 سال تجربه در موسیقی درمانگری بیشتر از ارتباط مستقیم موسیقی در سلامتی میگه. When we think about the science of music therapy, it's very simple. Music is the only activity on the planet that when you're actively making music, you're lighting up all the areas of the brain simultaneously. The left hemisphere, the right hemisphere, your temporal lobe, your executive functioning, your limbic system, everything is lit up. So music really crosses over to all the different areas of the brain and accesses them when we talk about skill development, rehabilitation, work with children, with developmental disabilities, with autism. Everything can be accessed through music. We also know that music is very fundamentally motivating for children, for instance. So I'm a firm believer that any new skill is going to be integrated at a deeper level when it comes from a place of inner motivation and curiosity. Music is the instant reward. So when a child or any individual in the world makes music, they get that instant gratification by the sound that is produced, that they have made. And so this is very rewarding for individuals. In music therapy, we never just work on one goal at a time. We're working on language acquisition. We're working on motor praxis. We're working on sensory needs and sensory regulation. And we do it all simultaneously through active music making. Active music making is, of course, very fundamental in helping recircuit and rewire the brain. When I first was going to school, we were taught that neuroplasticity of the brain hardened at age 7. Now we know that neuroplasticity is expandable throughout all of the different decades of life. You can change the circuitry in your brain well into your 90s. When we're talking about recovery, substance abuse recovery, addiction recovery, mental health recovery, music therapy can be very, very beneficial because it releases a cathartic release for individuals. In addiction recovery, we can work on that cathartic release, that identity of self through making music, through drumming. When we can drum aggressively and get out our anger through drums, it's a conduit, a very appropriate conduit where we can manifest any anger or feelings that we might have in an appropriate way. Instead of through violence, we can do that through instruments and we can bang on drums. People can really stagnate, they can get stuck in having to express themselves. They really aren't sure what's going on for themselves, their self-identity, what happened in their childhood, their previous relationships. But through music, music kind of comes in through the back door and allows them to access parts of their self that they didn't know existed.
یک روش دیگه‌ای که امروزه برای آرامش ذهن و بدن استفاده میشه ساوند بث یا حمام صوتی است که ریشه چند هزار ساله در فرهنگ‌های مختلف داره. در حمام صوتی صداهای طنین‌دار در ارتعاشات آرامبخش و در فرکانس‌های مختلف از سازهایی مثل کاسه‌های آواز، گنگ‌ها و زنگ‌ها تولید میشه. در یکی از مطالعاتی که در مجله پزشکی اینتگریتیو مدیسن منتشر شده، نشون داده شده که افراد بعد از 60 دقیقه حمام صوتی حس تنش، افسردگی، اضطرابشون به چشمگیری کاهش پیدا کرده. در پابمد یک مطالعه بسیار جالب دیگه منتشر شده که این مطالعه روی افرادی انجام شده که در بیمارستان منتظر انجام عمل جراحیشون بودن که طبیعتاً اضطراب بالایی داشتن. بعد از فقط 60 دقیقه تجربه کردن حمام صوتی، این افراد نه تنها ضربان قلبشون کاهش پیدا کرده بود، بلکه مقدار آنزیم الفا امیلیزی که در دهن ترشح میشه که نشون دهنده واکنش فیزیولوژیک بدن به استرس و هیجانات هست، اون هم کاهش پیدا کرده. حمام صوتی در اصل یک تجربه کاملا ذهنی و مدیتیشن با صداست که برای هر کسی متفاوته. حمام صوتی بین 30 دقیقه تا 1 ساعت انجام میشه و شرکت کنندگان در حالت بسیار راحت خوابیده یا نشسته در محیط آروم و کم نور با چشمای بسته این حمام رو تجربه میکنن. و در آخر این برنامه دوست داشتیم که در کنار هم یک بخش بسیار کوتاهی از حمام صوتی رو تجربه بکنیم.